12 stories high, 10,000 tons, 17 modules, 450 kilometers, and a 3-millimeter margin of error. This is a mega project by any measure. This is the Shaheen Project site in Ulsan. Inspired by a soaring falcon, the project aims to lead the petrochemical industry through advanced technology. At $6.9 billion, it's the largest foreign investment ever made for a single project in Korea. True to its record-setting scale, massive equipment dominates the site. There are only a few 2,500-ton crawler cranes in the world. This one was brought in to lift the largest key component of the TC2C plant, a 1,160-ton reactor. 2,500톤의 크롤러 크레인으로 이용해서 1,160톤이라는 최대 중량을 드는 게 국내 최초입니다. Just setting up the tower crane and reinforcing the ground took a full month. 지금 보시는 크레인 바닥에 설치된 이 철판을 매트라고 하는데 이 thickness는 400T에 달하고요. 지금 보시는 이거는 이제 카운터 웨이트라고 하는 이제 그 중량물인데 지금 표시되는 것처럼 지금 한 카운터 웨이트당 25톤의 지금 중량이거든요. 예. 뒤쪽에 보시는 제 카운터 웨이트를 적재를 한 게 총 48장의 이제 1200톤의 중량물을 지금 적재를 해 놓은 상태입니다. The 1,160-ton reactor will be lifted upright with 1,200 tons of counterweight. At the helm is a veteran operator with 48 years experience. 이렇게 큰 대형 장비가 아시아 한 대뿐인데 또 국내에서 이렇게 처음으로 최고 무거운 거를 오늘 이렇게 설치를 함으로 인해 가지고 저도 자부심이 더 생기는 거지. 그런 거 이렇게 함으로 인해 가지고. Finally, the installation begins. A 2,500-ton crane lifts the top of the reactor, while a 1,350-ton crane supports the rear as it moves forward, slowly raising the massive reactor to a vertical position. Once fully upright, it moves to the installation point. Operators then rotate the base according to the blueprint and carefully lower the reactor into the anchor grooves to avoid damage. Now comes a crucial check. 지금 좌측 방향으로 한 2cm 정도 저 로테이팅을 시켜야 되는 상황이거든요. 추후에 연결 작업, 배관과 연결 작업을 최소화시키기 위해서 지금 현재 기기를 안착시키기 전에 이게 정확하게 지금 맞춰야 되는 상황이거든요. Countless pipes will connect here, so there is no room for error. With pinpoint accuracy, the reactor is secured with anchor bolts. This marks the successful installation of the heaviest ever reactor. The unprecedented technology makes the achievement even more meaningful. 저 현장에 대해서 제가 잠시 소개해드리면 샤힌 프로젝트 중에서 TC2C 에어리어를 저희들이 담당하고 있고 TC2C는 썸머 크루드 2 케미칼 용으로서 세계 최초의 공정을 가지고 있는 프로젝트입니다. TC2C is a breakthrough process that converts crude oil directly into petrochemical feedstocks. Among them, the most essential base material is naphtha. Distilled at 100 to 180 degrees Celsius, only 15% of crude oil could be converted to naphtha until now.
With a 75% conversion rate, the world's first TC2C facility is being designed, procured, and built by DLENC. To complete this unique project, DLENC took a special approach. The site of the project, 6 months ago. The Mokpo site is where the plant modules bound for Ulsan are made. That includes hundreds of thousands of tons of piping. The pipes are installed to form PAR modules, the pathways for the plant's feedstock and products. 지금 총 17개 PAR 모듈을 제작을 하고 있습니다. 하나당 폭이 한 14m, 그다음 길이가 한 40m, 높이는 제일 높은 게 한 40m 정도. 그래서 아파트 한 12층 높이라고 생각하시면 될 것 같습니다. In modular construction, off-site fabrications are transported to the site for final assembly. The design must match on-site specs from the start. 지금 여기 보시면 앙카볼트 홀이 있는데요. 현장에서 가보셨으면 그 앙카볼트가 다 올라와 있을 거예요. 그 앙카볼트에 이 홀을 맞춰서 끼워 넣는 겁니다. 그래서 모듈당 보시면 컬럼에 한 12개 정도의 홀이 있고 한 모듈당 120개 이상, 뭐 많게는 300개 이상의 홀들이 있어서 그거를 맞추는 데 굉장히 중점을 두고 있습니다. Perfectly matching bolts and holes from different locations requires laser-based 3D scanning. After scanning the Ulsan and Mokpo sites, the two datasets are analyzed through simulations, enabling the Mokpo team to verify positions and tolerance as if they were in Ulsan. 울산 현장에서 지금 설치되어 있는 그 기초 위에 있는 앙카볼트는 검은색으로 지금 표현이 되어 있는 거고요. 제작사 쪽에 있는 베이스 플레이트는 빨간색으로 표현이 되어 있는 겁니다. 이를 3D 스캐닝을 통해 가지고 각각의 정확한 형태를 확인을 한 거고, 설치 시뮬레이션을 통해 가지고 설치 시에 문제가 없는지 확인하는 작업을 하고 있습니다. 3D scanning is also essential to precise pipe installation and connections. Scans of the on-site pipes accurately predict the gaps and tolerance at connection points. It's an efficient way to check and adjust everything before moving the modules to Ulsan. 그래서 여기 보시면 큰 배관 라인들이 많이 있습니다. 이 배관 라인들하고 그 다음 모듈의 배관 라인들하고 3mm 갭으로 맞춰야 돼요. 배관하고 배관이 3mm 갭으로 설치가 된다고 하면 여기를 용접을 한 번만 하면 됩니다. For gaps within 3 millimeters, a single weld is enough, saving both time and cost. However, if the gap exceeds 3 millimeters, another pipe must be inserted in the empty space and welded on both ends. 그렇게 하면 용접 물량이 2배가 되기 때문에 지금은 이제 3D 스캐닝 기법을 통해서 현장 용접 관리, 물량 관리를 최소화하고 그다음에 한 번에 모듈을 설치할 수 있는 그런 기술들을 지금 개발 중에 있습니다. A single 36-inch pipe takes 2 welders a full day to complete welding. The Shaheen Project requires over 800,000 diameter inches of welding, equivalent to about 22,000 welds on 36-inch pipes. Reducing the workload is therefore crucial. While fabrication continues in Mokpo, Ulsan's foundation work is in full swing. 저희 현장에 설치되는 모든 파이프렉은 저희 목포에서 모듈로 제작해서 운송이 되게 됩니다. 지금 보시는 요거가 그 앵커볼트 타입의 그 파이프렉 모듈이라고 보시면 되는데,
이런 볼트가 지금 1448개가 있습니다. 이 전체 지역을 3D 스캐닝을 통해서 아예 모듈 샵과 현장이 똑같은 조건으로 가상의 시뮬레이션을 해놓고 나서 현장에 설치를 하게 되고요. 현장에서 설치하는 이 단순한 앵커 볼트의 미리 단위의 그 오차와 목포에서 제작하고 있는 그 오차가 정확하게 맞아지지 않는다면은 설치가 안 되는 정말 세밀한 그 공정이라고 보시면 되겠습니다. The modules were transported from Mokpo, set on their foundations, fastened with anchor bolts, then filled with concrete to form a single structure. Since the buildings are prefabricated in Mokpo, the Ulsan site can focus on safe and efficient foundation work and underground piping. Simultaneous modular construction of upper and lower sections greatly shortens the timeline. 지금은 이쪽이 이렇게 허허벌판처럼 보이지만 내년 3월이 되면 저 끝에서부터 여기까지의 완벽한 공장의 모습을 갖춰 나갈 것입니다. 17 modules fabricated in Mokpo and transported to Ulsan in 10 shipments makes this a truly large-scale operation. In the first phase earlier in the year, 4 smaller modules were successfully delivered. In April, the Mokpo site enters final preparations for the transport of a nearly 1,000-ton module. 지금 배관이 설치된 상황에 대한 직진도, 그 다음에 파이널 이제 도장 상태, 뭐 그런 것들을 최종 점검하고 있습니다. The self-propelled SPMT appears on site. With its modular design, it expands to match load weight, making it ideal for transporting ultra-heavy loads. To move a 1,000-ton module, 6 SPMTs are linked and positioned under the module. The steel supports sit just below the lowest beams, carrying all loads vertically. 지금 이 SPMT는 요 축당 50톤 하중을 받을 수 있는 캐파거든요. 지금 높낮이는 한 500mm 정도의 폭을 갖고 있고요. 이 축이 유압으로 인해서 펴지면서 올라갔다가 접히면서 내려오고 그런 원리로 작동하는 기기입니다. Now for the final, crucial step before the transport begins. The SPMT's hydraulic system lifts the massive modular structure weighing more than 1,000 tons. Under each column, workers install weight-measuring load cells. When gradually lowered, the sensors register the module's full weight. 설계값이 1,005톤이었으니까 한번 측정을 해보면은 결과값이 나올 것 같습니다. For transport approval, the actual weight must be within 5% of the design value. 그러면은 0.23%. 0.23%로 네, 양호하네요. Data from the 12 columns reveals the module's total weight and its exact center of gravity. 그래서 측정한 무게중심 값하고 아까 실제 평면으로 봤을 때, 그다음에 인면으로 봤을 때 두 군데 무게중심 값을 좌표로 표기를 한 건데 지금 실제 측정한 값하고 일치하는 걸로 나왔습니다. 저희 무게중심이 왜 중요하냐면 이 무게중심부터 SPMT하고의 안전 각도라는 게 있습니다. 그 안전 각도를 확보를 해야 이 모듈이 운송을 하고 회전을 하고 하는데 안전하다는 틸팅 각도를 정해 놓은 거거든요. Out at sea, heavy swells and high waves can unsettle the module's center of gravity. Beyond the safety angle,
the vessel may even capsize. With the center of gravity confirmed, the modules are ready for transport. And so, the 1,000-ton module departs Mokpo for a 3-day journey to Ulsan. The 12-story high module moves deliberately at just 1 kilometer per hour to keep vibrations to a minimum. On the way to the port, the module, over 20 meters wide, takes up 4 lanes. So transport can only begin after 11 p.m. when the roads can be closed. 운송하는 루트를 미리 로지스틱 루트 스터디라는 그 경로 검토를 통해 가지고 어떻게 운반하고 어떤 사이즈로 운반했을 때 가장 최적으로 운반할 수 있는지를 결정하게 됩니다. 3 a.m. Modules 203 and 204 finally arrive. Loading begins at first light. Module securing devices, spaced just like the Ulsan site, stand ready on the barge deck. The SPMT guides the fixtures at the module base into the ship's support slots. Then the over 1,000-ton structure is locked into place. Then, to keep the structure from shifting, small steel plates are welded firmly to all the columns. 로그 플레이트를 통해서 용접하는 작업 외에 추가적으로 러그를 설치하고 와이어를 이용해 가지고 패스닝 작업을 통해 가지고 보다 경제적이고 안정적으로 이게 배에 고정될 수, 모듈이 고정될 수 있도록 하는 작업을 진행하고 있습니다. 기존의 RUC, 싱가포르 스프링, 또 미국의 GTPP 모듈 경험 및 운송 경험을 통해 가지고 이런 부분들이 매뉴얼화 되었고 그 부분이 모두 설계에 녹아 들어가 가지고 이러한 부분을 다 개선하고 있습니다. Whether it's the GTP project for the world's largest polyethylene plant, or S-Oil RUC project, which set the record in Korea for the heaviest single module, DLE&C is driving progress in transport technology. Drawing on our extensive experience once again, we are shipping modules across the sea using a safer, more advanced method. The modules leave Mokpo, bound for Ulsan, 450 kilometers away. Based on the forecast, departure was set for the calmest day. With care, the modules will reach Ulsan in about 40 hours. With the 2 massive modules due in 2 days, final inspections are underway in Ulsan. 네, 저거는 먼저 설치된 202 모듈이고요. 이 202 모듈의 북쪽 배관과 203 모듈의 남쪽 배관을 3mm 갭으로 일치시켜서 203 모듈을 설치하고 그 다음 이어서 204 모듈을 설치할 예정입니다. At each module position, 2 foundation types were prepared. One for anchor bolt inserts. The other for embedded base plate welding. 이거 보시면 이렇게 마킹이 되어 있는 걸 보실 수 있습니다. To avoid even the slightest error, placement points are marked based on detailed 3D scanning. Roadbeds were reinforced with steel plates.
저희 보시면 요 집안이 다 철판 밑에 다 흙으로 되어 있습니다. SPMT가 이 철판 위를 지나갈 때 그 하중을 골고루 분산시켜서 최대한 땅이 파이지 않게 하기 위한 목적으로 철판을 위치해 두게 됩니다. 그래서 보통 이 철판 같은 경우는 저희가 지금 깔아놓은 게 두께가 한 30T 정도로 예상을 하시면 됩니다. Various structures and heavy machinery stand near the access road. To avoid colliding with them, the modules must be brought in with extra care. The incoming module 203 has a large protruding pipe at the top. But by simulating the structure's entryway and calculating the available clearance, the module can follow a designated path to make it through safely with a 55 centimeter gap. 저희 도면 같은 경우는 보통 2D인데 2D만 보고는 이 머릿속으로 잘 상상이 안 갈 때가 많거든요. 근데 이 3D로 보면 우리가 완성하려고 하는 그 공정의 모습을 바로 시각적으로 볼 수 있기 때문에 3D 모델을 많이 활용하고 있습니다. 3D technology has greatly enhanced communication between the construction and fabrication sites. 그 DL에서 직접 개발한 링크 플러스라는 시스템에서 3D 플러스 스케줄을 입력할 수 있어서 실제 이 공정이 얼마나 진행이 되는지 바로 시각화하여 보여줄 수 있습니다. 지금 보시면 요 네이비 본색으로 되어 있는 항목들은 다 컴플리트가 된 거지만 이 모듈 같은 경우는 하늘색으로 되어 있기 때문에 이러한 배관들이 아직 작업이 진행 중인 상황입니다. With good weather, Module 203 arrived safely at Ulsan Port, followed soon by Module 204. First, a thorough visual inspection for damage. 풍랑이나 이런 파도에 의해서 철골이 뭐 눈에는 안 보이지만 이렇게 뒤틀림 현상이 발생했을 수도 있기 때문에 그러한 이제 그 작은 차이라도 저희가 놓치지 않기 위해서 3D 스캐닝을 최종적으로 찍고 있습니다. The road from the dock to the construction site runs 1.5 kilometers uphill. The modules wait at the dock until the roads close at 11 p.m. 안전하게 해가지고 사이트까지 운반을 또 대신드리겠습니다. 이치로. The sheer size of the two modules requires extra precautions. Even the traffic lights move away. In the Ulsan Industrial Zone, traffic lights are designed to clear the route for oversized loads. Once they pass, traffic resumes immediately. To minimize vibration, the modules move ahead at just 1 kilometer per hour. Then reach a curve at the site entrance. After careful maneuvering, it arrives at the site entrance, where a steep, unpaved slope awaits. At the top, the most difficult section begins. The left wheels hug the slope's edge. Steering clear of the building. As the module inches forward, Module 204 carefully navigates the same challenging section. Both modules arrive safely by 3:30 a.m. the following day.
At last, the final stage of a long journey. The two modules must be connected to those already in place. 모듈 완벽 시공 및 무사고 좋아! The module starts moving. The clearance beneath is barely 8 centimeters. 12미 터칭 모듈 다 보고 있는 중이거든요. 그래서 지금 터칭 부분에 대해서 좀 각별히 다들 신경 쓰고 있습니다. Dozens of workers across the site watch closely for obstacles. In particular, Module 203's top piping must not touch the installed equipment. Everyone remains on high alert. The remaining distance is now just a few meters. As the pipes come together, Module 203's columns need to be placed in their precise positions. 그러니까 라인을 봤을 때 여기 간격보다 이 간격이 넓잖아. 그러면 얘를 이렇게 당겨야 된단 말이야, 이런 식으로. 이런 식으로. Vertical and horizontal alignment must happen in unison. The SPMT moves millimeter by millimeter, maintaining a 3 millimeter gap as all 12 columns are centered on their foundations. 확인 완료! 안착하겠습니다! 안착! Finally, Module 203 is set in place. 최소 10mm 내에서 왔다 갔다 하기 때문에 모든 부분들 미세 조정한다고 시간이 좀 많이 소요됐습니다. 그래야지 다음 항차에 들어온 모듈들이 편하게 설치가 가능합니다. Module 204 moves in right after. This time, 216 holes in 18 columns must align precisely with the foundation's anchor bolts. The piping, too, must connect exactly to Module 203's. The gap is 3 millimeters as before. Workers assume their positions and check the alignment of the holes and anchor bolts. 센터 후미는 7. To align all the holes and bolts, the SPMT operator works closely with the workers at each column, making minute adjustments. 오케이. Once aligned, the supervisors raise their markers. 오케이, 확인 완료! This is the moment. 216 holes from Mokpo lock in with 260 anchor bolts in Ulsan. 고생하셨습니다! 3 days on, the long journey ends in success. 설치하는 데는 1시간에서 2시간밖에 안 걸립니다. 근데 1시간에서 2시간 이걸 설치하기 위해서 최소 2달 동안 준비 작업을 진행하고 있습니다. 기계, 배관, 전기 개장까지 모든 부서들이 다 모여가지고 이런 리스크 포인트를 다 발굴한 뒤에 마지막까지 그것이 다 제거가 된 이후에 설치하기 때문에 단 한 번도 시공 오차가 없었고 완벽 시공을 이루었습니다. As thousands of pipes and structures connect to exacting standards, the vast plant takes form. On the strength of meticulous preparation and years of technical expertise, DLE&C finally completed the installation of 17 PAR modules. 세계 최초의 프로젝트를 함에 있어서 자부심을 가지고 지금 일하고 있다고 생각합니다. 저희들이 하자 제로
품질적으로 아무 문제 없이 완벽 시공할 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다. DLENC is committed to the completion of the world's first TC2C project.